the last time I came over here. Yeah, so the last time I came over here, it was a different situation. I came with my hand all, with Breaks. yeah, I had an accident and then it was a different story. So, but I'm glad I'm almost 100% recovered from that accident. God has been so good with me, and then I got 5 tendons. So yeah, thanks God. Like I said, it's almost 99.9% recovery. So okay, so thanks God. And then this morning I have my son. I would like to invite him uh, when he got a chance to come with me and he can help me to translate better. And so probably I want to be back and on in Spanish and in English. So for the benefit of some of the people who doesn't understand English, so he's going to help me this morning. And then you can start translating in Spanish. Okay, his name is Carlos as well. And then actually, I want to thank the church and the leaders from the Socorro Church. They they give us like 75 books. Thank you, brothers. That's for the Master Guides Ministry in Belém. We have that ministry, and we have a camporee next August, next month, almost next month. It's gonna be the first ever event, Master Guys Camporee. That's gonna be up to the level of the North America division. So we're attending over there, and then we are eight. We are eight, and then it's gonna be over there. And God is following us the path we need to follow with our kids, with our youth, and then we are just obeying. Okay, so thank you again, church, and then well, he's gonna start helping me. Okay. Bueno, buenos días nuevamente. Well, good morning again. Can you guys hear me? Oh yeah. Yeah. Okay, come over here a little bit front. Yeah. Okay, like that. I want to see you too. So, estuve pensando en el mensaje que presentaría con ustedes esta mañana I was really thinking about the message I was going to deliver this morning. y hay varias cosas que han estado pasando por mi mente. And there's been a few things that have been passing on through my head. La lección de esta mañana estuvo muy hermosa, gracias hermano. The lesson of this morning was really interesting. Thank you, brother. Mucho contenido, A lot of content, muchos mensajes, lecciones. a lot of lessons. Y muchas veces podemos sentirnos en la misma situación. Many times we can feel we're in the same situation. Podemos en nuestra vida cristiana, In our Christian path, podemos sentirnos con altos y bajos. we can feel ups and downs. Y a medida que vemos que la venida del Señor pareciera que se tarda, And as we think that like the second coming of God is taking a while, parece que a veces algunos nos desesperamos. that we get impatient. Pero encontré un tema interesante en los consejos de Pablo a Timoteo. But I found a very interesting topic in the book of Timothy. Vamos por favor a nuestras Biblias. Let's please go to our Bibles. Segunda de Timoteo capítulo 1, 2 Timothy chapter 1, versículo 6. verse 6. Amén. Amen. Ok. Y encontré 5 cosas que quiero resaltar en esta mañana. I found 5 things I would like to highlight for you guys this morning. Y el versículo 6 del capítulo 1 And verse 6 of chapter 1, nos dice así: it says as the following. por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. And it reads, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. That's better. Thank you.
todos tenemos dones que Dios nos ha dado. We all have a gift that God has given us. Diferentes dones. Very different gifts. Algunos les dio el don del habla. Some God gave the gift of speaking, Algunos Dios les dio el don de cocinar. some the gift of cooking, Que ojalá lo practicáramos, ¿verdad? Para que Dios nos lo diera. that hopefully we practice so that God gave it to us. Y es decir, Dios nos dio diferentes dones. God gave each and every one of us different gifts. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo But Paul is telling Timothy que los dones son como los dones tienen que avivarse como el fuego. that the gifts have to be sparked up like the flames. Hace 2 o 3 semanas About 2 or 3 weeks ago, tuvimos un campamento. we had a camp. Recuerden que estoy trabajando con los jóvenes Remember, I'm working with the Master Guides. y ese campamento fue todo acerca de fuegos. And that camp was mainly around campfires. Así que el lunes olíamos a humo. So that Monday, we smelled like smoke. Todo el weekend. The whole weekend. Porque hicimos varios tipos de fuego. Because we made different kind of campfires. Hicimos un fuego bajo la tierra. We made a fire that was underground. Hicimos un fuego en uno como un oven, como un horno. We made a fire like an oven. Uno de ellos creo que se llama Dakota Fire, que es el que va enterrado. And one that goes like under the ground called the Dakota fire. Hicimos pan We made bread en un oven, en un horno. in our little oven that we made. Pusimos un tipi We made a tipi. y adentro del tipi And inside of it, hicimos un hoyo we made a hole. y con las brasas, And with the ambers, adverts, hicimos comida. we made food. Toda la noche The whole night. la comida se quedó ahí. The food stayed there. Le pusimos hojas de plátano We put banana leaves. y luego le pusimos tierra. And we put dirt. Y en la mañana teníamos nuestro desayuno. In the morning, we had breakfast. Teníamos bastante We comida. had a lot of food. Teníamos papas, We had potatoes, teníamos cebollas, onions, teníamos espárragos, asparagus. teníamos, ¿qué más teníamos? What else did we have? Bastante comida Just a lot of food que compartimos con los hermanos al día siguiente. that we shared with all the brothers and sisters the next day. Pero hay algo muy importante en el arte de hacer el fuego. But there's something very interesting about the art of making fire. Para hacer el fuego, To make the fire, bueno, incluso hicimos fuego well, actually, we even made fire sin cerillos. without matches. Usamos un arco We made like a bow, y entonces le pusimos un pedazo de madera, and we put a piece of wood, otro pedazo de madera abajo another piece of wood at the bottom, y empieza a mover uno largo así and you move it like such, y empieza a salir humo and a little bit of smoke starts to come y out. empieza a cambiar el humo And the smoke starts to change. y entonces esas pequeñas brasas, And those little ambers, ambers, las pone uno en algo especial, you put them in something special, le llamamos como nido de pájaro like in a bird's nest type of, y entonces eso se hace un fuego. and then that gets you the fire. Y así que estábamos muy emocionados So we were very excited porque lo hicimos. because we did it. Pero para tener fuego But to have the fire, necesitas una mezcla perfecta de oxígeno. you need a perfect balance of oxygen. Es una mezcla perfecta. It's a perfect mix. Hay una mezcla que tiene que estar hecha It's a mix that has to be made para poder hacer el fuego. to be able to make the fire. Y la Biblia nos dice el consejo de Pablo a Timoteo And the Bible tells us from Paul to Timothy que debe de avivar el fuego that our fire has to live. que está dentro de ti. That's inside of you. Es decir, Dios nos ha dado algo especial. It means God has given us something special. Todos somos especiales delante de Dios. We're all special in God's eyes. Dios nos ama. God loves us. Somos sus hijos. We're His children. Somos especial tesoro. We're a special treasure. Y Dios te ha dado algo especial. And God has given you something special Con un sello especial. with a special emblem. Porque Él te creó de una manera especial. Because God created you in a very special way. Así que
Dios le ha dicho a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que habita dentro de ti. This means Paul told Timothy, spark up the fire that lives inside of you. Estamos viviendo en un tiempo, queridos hermanos, We live in a time, brothers and sisters. dear brothers and sisters. Dear brothers and sisters, Estamos viviendo en un tiempo we live in a time donde es necesario where it is important que empecemos a avivar esa mezcla en nuestro corazón that we also start having that mixture in our hearts. y que el fuego brote dentro de nuestros corazones también. And the fire sparks up in our hearts as Que well. Dios quiere usarnos, That God wants to use us. quiere usarnos de una manera especial. He wants to use us in a very special way. Muchas veces Many times. pareciera que en la vida va mucha gente It feels like in times in life, a lot of people are going que no son felices con nada, that they're not happy with anything. no se complacen con nada. They don't get full out of anything. Sientes un gran vacío en tu corazón, tal You vez. feel a very big hole in your heart. Pareciera que como esa persona que mencionaba la hermana, Like the brother that sister mentioned earlier. que lo único que piensan es a lo mejor es morir, That the only thing they probably think about is death. porque no hay esperanza tal vez para su vida. Because they think they don't have hope for their lives. Tal vez hay problemas en tu matrimonio, Maybe there's problems in your marriage. porque tal vez hay problemas con tus hijos, Problems with your children. con tus padres. With your parents. El Señor nos está diciendo en esta mañana God is telling us this morning que debemos de avivar ese fuego, that we have to spark up that fire. que ese fuego tiene que brotar, tiene que empezar en nuestros corazones. That fire has to start and it has to burn inside our hearts. Porque Dios te ha dado algo especial en tu vida. Because God has given you something special in El your life. deseo de buscarle cada mañana. The wish of looking for Him every single day. Es algo que no puede suplirse con nada. It's something that can't be fulfilled with anything else. Lo único que puede llenar The only thing that can fill es esa relación con Dios. is that relationship with God. Así que muchas veces, queridos, This means that many times, brothers and sisters, muchas veces nosotros many times nos podemos sentir infelices, we can feel unhappy. nos podemos sentir tristes. We can feel sad. Ese no es un sentimiento normal. That's not a normal feeling. Dios quiere cambiar nuestras vidas. God wants to change our lives. Dios quiere que inicies ese fuego en tu vida. God wants you to start that fire in your life. Cuando empezamos este trabajo en la iglesia con los Master Guides, When we started this process of the Master Guides in the Belen Church, habíamos servido un año atrás we had served a year back con las familias. with the families. Y entonces los hermanos me preguntaron, queremos que siga con las familias. And the brothers and sisters told me, like, we want you to continue with the A mi families. esposa y a mí. To my wife and I Y les dije, no, told them, no. ya les enseñé cómo. I already showed you how. Ahora me toca ir a otro ministerio. Now it's time for another ministry. Hay una gran necesidad en la iglesia con los jóvenes. There's a great necessity of work with the youth in the church. Muchas veces, queridos hermanos, Many times, brothers and sisters, Dios nos da la capacidad de ver las situaciones God gives us the power to see the situations alrededor de nosotros. around us, Y Dios y el fuego que habita dentro de ti and the fire that lives inside of you no te anima a seguir adelante en otras direcciones. encourages you to keep going forward in different directions. Yo veía a esos jóvenes I would look at the youth, y muchas veces, queridos hermanos, tenemos que empezar a ver a la gente con los ojos de Jesús. and many times we have to look at each other with the eyes of God. ¿Cómo Dios miraría a esa persona? How would God see this person? Como mi hermana vio a ese joven ahí. How my sister saw Los the ojos de man Dios. with the eyes of God. Cuando los ojos de Dios estén en nuestras mentes, When the eyes of God are in our minds, nuestras motivaciones van a ser diferentes. our motivations are going to be different. Muchas veces hacemos las cosas porque las tenemos que hacer. Many times we do things because we have to do them. Y a veces hacemos una rutina de las cosas. And sometimes we make it a routine. Hay ministerios a veces There's ministries that sometimes que hacen las cosas porque las tienen que hacer. they do it because they have to do it. Ayudas a los pobres porque lo tienes que hacer. They help the poor because they have to help. Ayudas a los demás porque lo tienes que hacer. They help someone else because they have to
Pero la palabra de Dios me dice But the word of God says que debe de haber un fuego motivador detrás de todo. that there has to be a motivational fire behind it. Es el amor de Dios para alcanzar a los demás. It's the love of God that reaches others. Es el que nos debe de mover. It's the one that should move El us. fuego que está dentro de ti. The fire that's inside of us. Tal vez Maybe eso pasaba con Jonás. that happened with Jonah. Tenía tanto odio en su corazón He had so much hate in his heart por esa gente ingrata, for those ungrateful people, malvados, evil, que no tenía el amor de Dios en su corazón. that he did not have the love of God in his heart. Dios tiene que motivar nuestros corazones para hacer cosas diferentes. God has to motivate our hearts in order for us to do something else, something Aviva el different. fuego dentro de ti. Spark the fire in your heart. Ese fuego que nos va a hacer diferentes cosas. That fire that's going to enable us to do something else, something different. Punto número 2. Point number 2. Segunda de Timoteo lo encontramos en el 7. 2 Timothy 1:7. chapter 1, verse 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. And it reads, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." No nos ha dado un espíritu de cobardía, dice. Sí, So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Pablo había sufrido adversidades. El apóstol Pablo. Apostle Paul had suffered, Pero él había aprendido but he learned que sus temores no lo dejarían avanzar. that his fears would not let him move forward. Y él empezó a hablar ante reyes, gobernadores, So he started speaking in front of generals and powerful people a través de la experiencia de sus dificultades, through the experience of his life, de sus pruebas. of his tests, his trials. Él había encontrado la solución, que era no tener miedo. He had found the solution to not be fearful. Vamos por favor a Filipenses 4:13. Let us please go to Philippians 4:13. 4:3. Es muy bien conocido este texto. 4:13. Philippians 4, chapter 4, verse 13. ¿Qué dice? What does it say? Todo. I can. I want to show you. I want to teach you guys something in Spanish this morning. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo. That means What does it mean? I can do all things through Jesus, through God, who strengthens me. Amén. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. I can do all things to God who gives us Saben, strength. hermanos, You know, brothers and sisters, mucha gente que nos conoce a mi esposa, a nosotros, nuestra familia, many people who know me, my wife, my family, a veces se preguntan, sometimes they ask themselves, ¿por qué a ustedes les pasan tantas cosas? why do so many things happen to you guys? Y pareciera broma, And sounds like a joke, pero hemos pasado, incluso en el último año, 2 años, hemos pasado por varias cosas. and even in the last 1-2 years, we've passed through a lot of things. Me corté mi mano, I cut my hand. Dios me la regresó. God gave it to me La back. gloria sea para Él. All glory to God. Cuando estaba enfermo, When I was injured, recovering, recovering, puse a unos muchachos que me ayudan, que trabajan para mí, I put some of my workers a limpiar el campo. to start cleaning like my field. Y les dije, And I told them, todo el tiempo andaba con ellos. I was with them the whole time. Cuando el doctor me quitó el yeso, When the doctor took off the cast, había un montón de tierra adentro. there's a lot of dirt inside of it Porque andaba fuera con ellos. because I was outside with them, with my workers. Me decía mi esposa, qué vergüenza, ¿no? My wife told me, oh, it's embarrassing. Pero pues estaba trabajando con ellos. But I was working with them. Y les dije, voy para adentro un rato. And I told them, I'll be right back. I'm going inside. Y no tenía ni 15 minutos. And it hadn't been like 15 minutes. Y empezaron un incendio. And they started a fire. Y el incendio se empezó y And the fire kept going and going.
Y entonces salí, So I ran outside. traía unas pantuflas I had my slippers on, y salí corriendo. and I ran out. Y como mi mano no me ayudaba, And well, if my hand didn't help, no podía agarrar una herramienta I couldn't grab any tools. y empecé a hacerle así con los pies. So I started stepping on the fire, Y eché a perder los calcetines y eché a perder las pantuflas. and I messed up my socks and my slippers. Llegó un vecino A neighbor came con un water truck with a water truck, y pudimos apagarlo. and we were able to turn it off. Después vinieron los bomberos Then the fire department came, y nos ayudaron. and they helped us. Así que pudiera ser que a veces It could mean that sometimes tenemos miedo de hacer las cosas. we have fear of doing things. Pero la palabra le dice a Timoteo y nos dice a nosotros But the word of Timothy tells us que no debemos de tener miedo, that we should not have fear, que no debemos de tener miedo de este mundo, that we should not be scared of this world, que no debemos de tener miedo porque Dios está con nosotros, that we should not have fear because God is with us, que debemos de vencer el mal con el bien. that we should win evil with good. Hace como 3 semanas About 3 weeks, me estaba bañando. I was taking a shower. Le estoy hablando de los últimos 3 meses o 4. I'm telling you guys about the past 3 months, or Not my whole life. not my whole life, It's just 3 or 4 months. just 3 or 4 months. Y you need to translate it in Spanish. You can speak English, but that's fine. Okay. And then, entonces, And then estaba bañándome I was taking a shower, y mi esposa íbamos a salir a comprar algo. and we were gonna go buy some stuff. Y estaba bañándome rápido, And I was taking a quick me shower. alisté rápido. I got ready, Y en cuanto ya me estaba poniendo lo último, and as I was putting my shirt on, my last shirt on, escuché un ruido en la casa tremendo. I heard an incredible noise in the Una house, explosión. an explosion, Y entonces escuchó esa gran explosión. and I heard that big explosion, Vidrios, glass flying everywhere, cinder blocks, center blocks, adentro de la casa. inside of the house, Y un shake in the whole house. Se estaba moviendo toda la casa. the whole house was moving. Y le dije a mi esposa, And I told my wife, el gas explotó. the gas exploded, Pero no tenemos gas en la casa. but she told me we don't have gas. Ent- y entonces me asomé So then I checked, y agarré a mi esposa. and I grabbed my wife, Y le iba a salir corriendo, no sé a dónde. and I was about to run, I don't know where, Y me dijo, cálmate. and she told me, calm down. Un carro acaba de impactar nuestra casa. A car just ran into the house, crashed into the house. Gracias a Dios, Thank God estamos bien. we're okay. Lo material va y viene. The material things come and go, Así es. Pero a veces hay cosas que pasan en nuestro camino. but there's things that happen in our path, in our life. Y yo lo que he aprendido, And what I have learned, que no debemos de ser vencidos por el mal. that we shouldn't be beaten by evil, Porque es el propósito de Satanás. because that's the purpose of Satan, Que tengamos miedo. that we have fear in our hearts, Entregarnos a Dios. the fear of giving our life to God, Entregarnos a Dios y caminar con Él. giving our life to God and walking with Him. Recuerdo aquella persona I remember that person que decía, that said, yo no quiero bautizarme. I don't want to get Compromise. baptized. Yo no quiero comprometerme con Dios. I don't want to make a commitment to Porque God, cada vez que lo trato de hacer, because every time I try to do it, algo pasa. something happens. Por eso dice Pablo a Timoteo, That's why Paul tells que Timothy, tiene que vencer el qué? that you have to be what? Tienes que vencer el miedo. You have to beat fear. Tienes que tener la confianza en Dios. You have to have that trust in God, Que tu futuro está asegurado en sus manos. that your future is secure in His hands, Que no hay nada que temer. that there's nothing to be fearful Porque about, Dios te ha conducido en el camino. because God has guided you your whole life, Y te va a seguir guiando el resto de tu vida. and He will continue to guide you the rest of your life. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Because God has not given us a spirit of fear. Tenemos que ser valientes, queridos hermanos. We have to be. Valientes, courage. We have to have courage. Tenemos que tener ánimo. We have to have enthusiasm.
Tenemos que ver lo que está pasando en el mundo We have to look at what's happening in the world con una visión diferente. with a different kind of vision. La gente tiene miedo alrededor de nosotros. People around us are scared. ¿Qué está pasando en Israel? What's happening in Israel? ¿Qué está pasando en Irán? What's happening in Iran? Y pareciera que nuestros hermanos evangélicos, And it seems like our evangelistic brothers, ellos todo lo canalizan de lo que pasa en Israel. they all just go about that information. Y a veces nuestras direcciones quieren irse a lo que pasa allá. And our minds want to go to like what's happening. La palabra de Dios nos dice, no tengas miedo. But the word of God tells us, do not be Yo tengo el scared. control. I have the control. ¿Tienes miedo? ¿Tienes You're preocupaciones? scared, you have worries. La iglesia es mía. The church is mine. Y a veces nos olvidamos de eso. And sometimes we Y forget about queremos that. actuar And we want to take action para solucionar las cosas de la iglesia. to fix the problems in the church. Dios tiene a la iglesia en sus manos. God has his church in his hands. ¿Recuerdan a Juan? Do you guys remember John? Cuando vio a Jesús, When he saw Jesus, lo vio en el santuario. he saw him in the ¿Y sanctuary. qué tenía en sus manos? And what did he have in his hands? 7 estrellas. 7 Las stars. iglesias. The churches. La iglesia está en las manos de Dios. The church is in the hands of God. Muchas veces nos entristecemos, Sometimes we get sad. nos desanimamos, We get discouraged porque pensamos que la iglesia, y a veces lo he comentado y lo hemos comentado, because we think, and we've talked about it before, ¿qué será de la iglesia? what's going to happen with the ¿Qué church? pasa con los jóvenes? What's happening with the ¿Qué youth? pasa con los adultos? What's happening with the adults? Cristo viene pronto, God is coming soon. pero como estamos la iglesia, ¿qué va a pasar? But if the church is like this, what's going to happen? No te olvides que Cristo tiene la iglesia en sus manos. Do not forget that God has the church in his No hands. tengas miedo. Do not be scared. Sé valiente. Be Brave. brave. Amén. Be brave. Seguimos adelante. Let's continue. También el apóstol San Pablo And also, Paul. le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, In 2 Timothy chapter 2, le dice, he tells him, permítanme aquí, mi Biblia a veces me falla. 2 de Timoteo 2:1 le dice, 2 Timothy chapter 2 says, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. and it says, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. And the things you have heard me say in the presence of my witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Tú pues sufre penalidades como qué, como un buen soldado de Jesucristo. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Nosotros, queridos hermanos, Us, brothers and sisters, tenemos que presentarnos delante de Dios, have to present ourselves in front of God, delante de Dios aprobados, approved, como aquellos que no tienen de qué avergonzarse delante de Dios. like those who have nothing to be ashamed of in front of the eyes of God. Eso le dijo Pablo a Timoteo. That's what Paul told Timothy. Tienes que presentarte delante de Dios, You have to present yourself in front of God, aprobado delante de Él, approved in front of Him, sin tener vergüenza delante de Él. without being ashamed in front of Him. ¿Qué significa esto? What does that mean? Tenemos que aprender a vencer It means we have to be able to win los pecados que nos tienen atados a este mundo. the sins that have us chained to this earth. Hay una teología en el mundo There's a theology in the world que nos dice that says que Dios that toda la God, vida your whole life, va a seguir lidiando con una raza de pecadores. is going to keep dealing with sinners. Dios tiene un límite, queridos hermanos. God has a limit, brothers and sisters. Dios ama al pecador, God loves the sinner, pero no ama el pecado. but not the sin. Quiere decir What does that mean? que debemos de presentarnos delante de Dios cada día, It means that we have to present ourselves in front of God every pidiendo day, perdón por nuestros pecados, asking for forgiveness of our pero no el sins, mismo pecado de hace 30 años. but not the same sin of 30 years ago. Todos los días es una lucha constante. Every single day it's a fight, a new fight. Tenemos que empezar a seguir avanzando con la ayuda de Dios We have to continue with the help of God y presentarnos delante de Dios and present ourselves in front of a God través de Jesucristo. through Jesus Christ. Pero ¿cómo puedo ir avanzando si todavía no me comprometo con Dios?
But how can I keep going forward if I still have not committed to God? Sigue diciendo la palabra de Dios. And the Word of God keeps saying, 2:15. 2 Timothy chapter 2, verses 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Procura. Verse 15 says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Y el verso 22 dice, And verse 22 says, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. and it reads, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with all those who call on the Lord out of pure heart. Es difícil It's hard ser justo en un mundo lleno de injusticias. being just in the world of unjust. Es difícil. It's hard. Pero el Señor nos habla y nos dice, quiero que te presentes, But God que tells seas us, justo, present yourself and be righteous, que huyas de las pasiones juveniles, que huyas de las tentaciones de este mundo, to run away from the temptations of this que world, tu vida vaya en aumento, that your life, que vaya creciendo, but for your life to keep growing, que vayas avanzando, to keep going forward, que sigas siendo un cristiano de éxito cada día. so you keep being a Christian of achievements. El Señor pareciera que tarda, queridos. It seems like God is taking this time. Pero yo me imagino lo siguiente, But I picture the following, que cuando Cristo venga, that when God comes, de repente va a tomarnos así como estamos en la iglesia He will take us like how we are in the church, y vamos a empezar a hacer cosas sorprendentes. and we will start to do wonderful things. Y el mundo va a estar preparado y va a estar esperando ese mensaje. And the world will be expecting and waiting for that message. Entonces el trabajo que tenemos que hacer So the work that we have to do es prepararnos a nosotros mismos. is prepare ourselves, Porque Dios va a permitir que el mundo caiga en tal calamidad because God is going to allow the world to fall into such a level que va a estar preparado para recibir ansioso este mensaje. that's going to be prepared to receive the message of the church. Mucha gente está llegando a la iglesia A lot of people are arriving to the church que encontraron el mensaje that found the message en el internet, through the internet en las predicaciones. and the sermons, Y ya vienen hermanos, muchos de ellos, and a lot of them are coming. ya vienen hasta vegetarianos. They even come already as vegetarians. Es sorprendente lo que Dios está haciendo. It's amazing what God is doing. Entonces hay una gran amonestación aquí. There is a great Amonestación, amonestation? No. What is the word in English for amonestación? Demonstration? It's No. reprensión. God is, Represented. bueno, nos está animando. He's encouraging us. Let's change the word. Dios nos está animando He's encouraging us para que nosotros vivamos por fe en este tiempo difíciles, queridos hermanos. so that we live through faith in these times, Y brothers and eso me pone el sisters. punto número 5 que quiero compartir con ustedes. And that brings me to point 5, which I want to share with you guys. 3:1, 2 Timothy chapter 3, versículo 1. verse 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, But mark this, there will be terrible times in the last days. porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Es decir, estamos viviendo en este tiempo. It means we're living in this time. Es muy similar el consejo de Pablo a Timoteo, It's very similar of the message of Paul to Timothy el tiempo en que él estaba viviendo. in the time that he was living.
el tiempo que estamos viviendo hoy. to the time that we're living in. El consejo es muy aplicable también para nosotros. The message is very it can be applied to now. En los postreros días, ¿estamos viviendo en tiempos peligrosos? Are we living in dangerous times? ¿Qué piensan? What do you guys think? Yes, very. Estamos viviendo en ese tiempo. We are living in. Estamos viviendo en tiempos difíciles, We're living in hard times. donde se predica una palabra que no es la palabra genuina. When a word that's getting preached that's not genuine. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente nada más busca complacerse a ellos mismos. A world where people just want to please themselves. Hay gente, traidores, Traitors. Where there's people in this, amadores de los deleites más que de Dios. people who don't love God. Y por último, And last, Dios le dice a Timoteo, God tells Timothy, te animo a que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. 4:2. Capítulo 4, versículo 2. 2 Timothy 4 chapter 2 says, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Fuera de tiempo y a tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Queridos hermanos, My brothers and sisters, es necesario que avivemos esos dones que Dios nos ha dado dentro de nosotros. it's important for us to utilize the talents that God has put in our hearts. Es importante que recordemos ese momento cuando Dios nos llamó, It's important for us to remember that moment where God first called us, porque Dios todavía tiene un propósito para nuestra vida. because God still has a purpose for our lives. Dios quiere usarnos para algo especial. God wants to use us for something special. Amen. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa I've told my wife many times, y a algunos amigos, and some friends, yo quisiera estar vivo cuando Cristo venga. I would like to be alive when the second coming of God. No sé si me lo va a permitir. I don't know if He's going to allow me that, Yo quisiera estar vivo. but I want to. I wish. Yo sé que va a ser difícil. I know it's going to be hard. Yo sé que va a ser pruebas difíciles. I know it's going to be hard times, Pero yo quisiera estar vivo. but I would like to be alive. Hay mucho que Dios quiere. Hay mucho potencial dentro de ti todavía para darle la causa del Señor. There's still a lot of potential inside of your heart to do God's work. Tenemos que aprender a ver a la gente con los ojos de Dios. We have to look at people through God's eyes, Con el amor de Dios. with the love of God. Amen. Tenemos que también esperar que Dios es un Dios de tiempos. We have to come to the realization that God is God is a God of times. Que el tiempo llegará That the right time will come, y que debemos de ser pacientes y estar listos. and that we have to be patient and ready. También debemos de aprender, queridos, We also have to learn, brothers and sisters, que Dios tiene el control. that God has the control, Que Dios tiene el control de su iglesia. has the control of His church, Y que algún día and that one day Dios moverá lo que tenga que mover God will move what He needs to move para acelerar su obra. to fasten His process. En el tiempo que nos toca es esperar, In the time now, all we have to do is wait, trabajar en nosotros mismos work in ourselves, y predicar este mensaje. and preach this message. Es el deseo de mi corazón, queridos hermanos. It's the wish in my heart, brothers and Que sisters, sigamos adelante. that we continue to forward, Que no nos desanimemos. that we do not lose hope. Aunque veamos 3 o 4, Even though we see 3 or 4 people, que sigamos adelante. that we continue forward. Esto es como un maratón. It's like a marathon. No es de 2 millas. It's not 2 miles. A veces es 40 millas, Sometimes it's 40 miles, 30 millas, 30, 20 millas. 20 miles. Sigamos adelante. Let's keep going forward. Que Dios nos bendiga. May God bless us today. Amén. Amen.